Ladies and gentlemen, തീർച്ചയായും വളരെ രസകരമായ ഒരു fireside chatന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു panel discussionലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. We are now diving into another panel discussion titled Harnessing the Power of Branding for Growth, focusing on a critical aspect of retail success, branding. Here, we will explore how strong branding can drive customer loyalty, enhance market presence, and ultimately fuel growth. Our esteemed panelists, each a leader in their respective fields, will share their insights and strategies on building and maintaining a powerful brand in today's competitive landscape. To guide us through this vital topic, we have the insightful Mr. Gopa Kumar, COO of Bhima Jewels, moderating the session. Please welcome Mr. Gopa Kumar to join us on stage. Welcome, sir. Joining him on the panel are a lineup of industry trailblazers. Please put your hands together as we welcome Mr. Naveed Valivalapil, co-founder of MYOP. Naveed Valivalapil is a visionary co-founder of Make Your Own Perfume, India's first perfume bar that combines the art and science of perfumery to create high-quality, affordable fragrances. With roots in Calicut, Kerala, and a passion for traditional ouds and athars, Naveed led the brand's extensive research to develop perfumes suited to Indian climate. Since its inception in 2017, under his leadership, MYOP has grown into a trusted brand known for offering exceptional, long-lasting fragrances that balance quality and value of money. We welcome you, sir. Ladies and gentlemen, nextly, please put your hands together as we welcome Mr. Saju Moolam, State Vice President of SWAK, to please join us on stage. നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടുകൂടി ശ്രീ സാജു മൂലം അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. We welcome you, sir. To join our panel, nextly we have Mr. Shibu Phillips, Director, Shopping Malls, Lulu Group, India. Mr. Shibu Phillips is a retail expert with over 27 years of experience in launching international quick service restaurants and shopping malls. A graduate of Mumbai University, he has significantly impacted India's retail sector since 2000, playing a key role in the establishment of Inorbit Mall, Oberoi Mall, Lulu Mall in Kerala. Ladies and gentlemen, nextly, please welcome Mr. Shahad Moideen, CEO of Kensa Group of Companies. With a big round of applause, let's welcome him. Ladies and gentlemen, Mr. Shahad Moideen, Chief Executive Officer and Executive Director, Kensa Group of Companies. Leading Kensa TMT, a globally recognized leader in the steel industry with a focus on sustainability and innovation, Shahad has driven Kensa towards adopting cutting-edge technologies, ensuring that their TMT steel bars not only meet but exceed industry standards. Under his leadership, Kensa has maintained its reputation for providing top-quality, affordable steel products over 33 years. Shahad continues to steer the company with a clear mission to set benchmarks for excellence in the construction sector, making Kensa a trusted symbol of resilience and quality. So thank you. That was a quick introduction on our speaker. So now over to our moderator, Mr. Gopa Kumar, as he take over. Thank you. Yeah, thank you for that. Good afternoon, everyone. That was a wonderful fireside chat with Fresh to Home. I mean, the kind of innovation that he has spoken about. I mean, I didn't know all this, and so much of value I'm sure it has added to all of us. So with that as the platform, let's kind of jump into more into marketing and branding. So we are here to discuss on branding for growth and harnessing the power of branding. I think it's a wonderful panel here, a very diverse panel we have. It'll be nice that we could kind of dwell a little deep into how your brand journey has been, what have been those levers for growth. Nice to know all of that. But just before that, I think just to step back and look at two things that really differentiate today. And from my perspective, it is really marketing and innovation, right? You're continually innovating on product, on format, on technology, to be at that cutting edge in the marketplace. And also at the same time, branding and brand stories are those legs, which carry your
journey and kind of establishes your brand in the hearts and minds of consumers. So I'll kind of start off with each one of you. Will just go. I'll start with Mr. Shibu. How did you, kind of define your retail brand is well known across the world and of course in GCC, and it's come to Kerala and is well established, and now I see you expanding into various new markets across the country. How has been this journey? How has been the brand growth? How is it that consumers are now accepting your format? And Lulu malls and also Lulu hypermarkets, I think, is something that you are expanding. So it'll be good to know how you've kind of leveraged consumer insights to build on where you've started. Good afternoon, everyone. Thank you very much, RAI, for giving this opportunity for Lulu Mall. The journey started obviously in 2013 with Lulu in Cochin. That time, the fact remains is the brand was well established in the minds of all the consumers who are Keralites, because of the fact of her connection with the Gulf. And it was very clear that our MD, who is also our icon, and we don't have any other brand ambassador, and we'll never have it. Mr. Yusuf Ali is our brand ambassador. He was very clear, and he created the brand because of the fact that every Keralite who was coming back from the Gulf used to carry a Lulu bag. And today, also more, because we also have a Lulu hypermarket in the Abu Dhabi airport also. So because that was well established, and but what happens with that is that you need to always keep the expectations there, and you need to always deliver to their expectations. So and Lulu always is known, hypermarkets are large in size, and so we wanted to ensure that the largeness is something which we are today going to compete with this present market of online retail. Online retail is 9-inch story, 4-inch, or the small story, but what happens with the bigger experience is that experiential retail is something, the only way to ensure that, to keep your consumer intact with you. And everyone is a consumer. So it is not a fact that it is only the 35 years and plus is a consumer, because consumers come to a mall and a hypermarket for various reasons. And you need to know the reasons. That is the research you have to do. So we started our journey from 2013. We opened Lulu Mall, Lulu Mall and Lulu Mall Hypermarket, very successful. Today, one of the best destinations in India today. Proudly we can say that. And today we are now having 11 centers. And I think currently, as I'm talking to you, 25 more centers are under various development stage. So you can very well see us in Ahmedabad, Varanasi, Gorakhpur, Vizag, everywhere in Kerala, and then other places also very soon. Now this was not easy. Everywhere the challenges are different. Consumers are not the consumers like Keralites who come and experience the hypermarket or the thing. So you need to dwell that. You need to know your consumer very well. You need to know the customer, where are they coming from. You need to understand their things and market it accordingly. And you have to develop a brand, like the way Sir was saying before that. You need to have a brand which has an identity. If your brand has an identity, you need to be consistent with that identity. You need to have a brand guideline which needs to be trained to the staff. Sir had 17,000 people. We in India today have 25,000 people, and all together we have 80,000 people. So training becomes very important. The way you communicate to the customer, the internal communication to the staff also have to be very clear. And then the whole thing falls into place. Online, you have to be present today. You cannot be saying that I am an offline retailer. You have to be having both the presence. Omni-channel presence is important. How your brand is considered online, what are people talking about it. You need to keep monitoring the brand health, both offline and online. You need to very clearly look at customer reviews. Your approach has to be customer-centric. You cannot do any other approach other than customer-centric approach. You need to closely do, when you're talking about experiential retail, you also have to understand one word which you can differentiate, which the online retailers are doing very well, and Sir spoke about it, is because he knows his consumer so well.
He said that if its consumer didn't order for a month, he will go behind him. That's a fact of online because they know all their consumers very well. But if you can do that online or offline with some of your consumers where you can reach out to them through loyalty, through your social media platforms, make communities, develop communities. Each communities can be, given a personalized experience in your mall. Do big events. India is full of festivals, and that's the beauty of India. So each of these festivals can be, done differently. For each of these festivals, you can create different food experience. Different festivals can be organized. Discount programs can be organized. If you manage to connect all these dots together, I believe you are establishing yourself. And I think the only way to establish that as a offline retail, I'm telling you what happens here is India has to come out of their houses because Indians don't have, every Indian stays in a small house, and Kerala is a luxury, so we don't consider Kerala houses. If you go to Bombay houses, it's only 1,000 or 2,000 square feet. They have to come out of the houses. The roads are congested. So where do they go? They go to a shopping mall. And shopping malls are the places which nowadays we are building malls which are larger in size because of this fact that we curate and experiences everywhere. So then, so I believe that that's a long way to go for that. Right. Thanks for that. I think Shibu has spoken a lot about execution and how they have, now moving. I think 25 additional centers you're talking about? Yes, 25 additional centers, yes. Brilliant. So it's a pan-national brand, right? We can shop at Lulu everywhere. I personally enjoy shopping there. So it's fantastic to hear that. And yeah, best wishes to you. Moving on to Mr. Mulan, Saju, right? So yeah. So tell us a little about, your journey. And I think you're also, there is the association, SWAK, it is called, right? SWAK, yeah. So tell us more about the association, the kind of work that you do, how many supermarkets are there in this space, and how do you keep it all together and also attract footfalls and traffic into your stores, knowing that how currently competition is. So it'd be good to get a good overview from you. Good afternoon, everyone. Suppose I think it is better to talk in Malayalam. Yes, of course. ഈ സ്വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് സ്വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ 2017 ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ അതായത് ഒരു GST ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് ഇത് ഏകദേശം 4000-ഓളം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് ഓൾ കേരളയിൽ. അവരെല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ, അതായത് ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്വാക്ക് അസോസിയേഷൻ. ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം 2000-ഓളം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ കീഴിലുണ്ട്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടത്, കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാൻഡിങ് ആണ്. ഇതിലൊത്തിരി ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, അതായത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും തന്നെ, കാരണം അങ്ങനെ ബ്രാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലും എന്നാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പോകുന്ന, അതായത് ജസ്റ്റ് ബിസിനസ് എന്ന പർപ്പസിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പലതും ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുമാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏകദേശം 75%ഓളം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ്, അതായത് ഈ റീറ്റെയിൽ ഡിവിഷൻ വളരെ, അതായത് പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെ അതായത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു മോണിറ്ററിങ് ഇല്ലാത്തതും, കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫീൽഡ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്, അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കാരണം ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷനുകളും ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസും ഓൾ കേരള വൈസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പിക്ചർ, അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാഞ്ഞത് കൊണ്ടും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കും ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയണത് ഒരു എമർജൻസി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത്. കാരണം വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലുലുവിൻ്റെ പറഞ്ഞു, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒത്തിരി ബ്രാൻഡുകൾ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ ബ്രാൻഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയ അതായത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, വലിയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരിലും ഒരു വിശ്വസ്തത അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ്യത വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ആ ബ്രാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി, അതായത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി, അതായത് ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റോ ഈവൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും. കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രോഡക്ട്സൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരോട് ചോദിച്ചാലും, കാരണം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഒരു 10 കൊല്ലോ 20 കൊല്ലോ മുമ്പ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതായത് മിക്കവാറും പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ടാലൻറ്റ് ഇതായി ബ്രാൻഡാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലേ അത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റർ ആയത് തന്നെ ഈ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി വാലിഡാണ്. അത് ഒത്തിരി, അതായത് എല്ലാവരും അതിനകത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരിക, കാരണം അതിനകത്തൊരു പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ ഇതൊന്നുമല്ല വരിക, ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കാരണം മൂലൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ MD ആണ്. കാരണം ഞങ്ങളും ബ്രാൻഡായിട്ട് തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾ പല ഇതും ബ്രാൻഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സൊക്കെ അതായത് മൂലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സർ. അപ്പം സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ മൂലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് അല്ല, എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, കുറേ സോ കോൾ മോഡേൺ റീറ്റെയിലും വരുന്നുണ്ട്, സാറും എന്താ പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്വാക്കിനെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ബ്രാൻഡും ഈ സ്വാക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്? 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ സ്വാക്കിൽ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം റീറ്റെയിൽ ഡിവിഷനിൽ, നമ്മളിവിടെ റീറ്റെയിൽ മാത്രമല്ല മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിവിഷൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആൾക്കാർ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരെന്താണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു ഫീല് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിനോട് ഒരു ഇമോഷൻ വരണം. ആ ഇമോഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബ്രാൻഡാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്, ഫെസിലിറ്റീസ്. കാരണം ഏത് ഐറ്റവും ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്ഷൻ അതാണ്, പലയിടത്ത് തിരക്കണ്ട, എല്ലാം ഒരിടത്തു നിന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഞങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പബ്ലിക്കിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ഐറ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഏത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റായാലും ഏത് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റായാലും ഏത് വലിയ വെഞ്ചേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും നമ്മളെന്താണോ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ശരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ഞങ്ങളിവിടെ സ്വാക്ക് മൂലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്വാക്കിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കാരണം നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം പലതും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, കാരണം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഡിവിഷനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും, നമ്മൾ ഇപ്പം 3-4 വർഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതാണ്, മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10% കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സെയിലിനകത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം വേണ്ടത്, ഒരു ഷോപ്പാണ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം, ഇത്രയും അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, കാരണം അവർക്ക് ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ്, ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് വരാനുള്ള ഒരു സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടാർഗറ്റ് വരുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി സർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് for the, I don't know if there are non-Malayalis here. Show of hands. Any non-Malayalis? Hitesh, you were supposed to be here. Anyway, so I'll translate for you. So SWAK obviously manages more and helps 2,000 plus supermarkets, and he runs his own supermarket business, and everything under one roof. You don't have to search anywhere. You get it all there.
for them, the way they are organizing against modern trade in that sense, and they are modern trade and everyone is modern trade. It's just that they're located in Kerala as a regional brand in that sense, is by putting in systems, processes, and helping small retailers organize themselves better. I think that's the essence of what he was talking about. Now, moving on, Mr. Naveed, yeah. So pleasure to meet you. And MYOP, make your own perfume. Yeah, fantastic. Very curious to know. I've never come across this name before today, but I think it's a journey you've started a while back. Maybe Calicut, you started. Yeah, and how do you go about pitching this concept? Giving that personalization, where do you find these consumers? How do you kind of scale this up? And a little bit about your brand journey would be nice to know, and how you build the brand over a period of time. Hello everyone, myself Naveed. I'm the co-founder of the brand Make Your Own Perfume. We are currently, if you don't know about MYOP is India's first perfume bar where nothing is pre-packed in the store. If customer comes to the store, we educate about them what is perfume and what kind of perfumes are there. And we ask them more questions and we give them an experience about curating the perfume. I'm so happy to be in this part of this podium where Shahid is one of my college mates and Shibu sir is one of is the place we got the breakthrough. When we started the journey in a mall, focus mall in Calicut, it was in my part of state where perfumes was so much of used in a way that it was all gifted. Out of 10, 7 people are there in Gulf, so we don't need to educate them about perfumes. But the first question was that who will buy perfume by spending money in Calicut was the question. So that we thought of, okay, there is 2 types of market. One is the mass market where we need cosmetics, Axe, and everyone is there. And then you have the friends perfumes like the Bulgari, Armani's, and all these things. So we found a market gap where a good perfume where value based of 1,000 rupees, 1,250 rupees, and which will be good for Indian weather conditions. So then we studied about perfumery for 1.5 years. Then my cousin went for a work in Tehran in Iran, where a whole street was completely filled with perfumes. But they doesn't have anything pre-packed. It was all according to customers' choice and preference. Initially, we were customers. Then we thought, okay, this perfume is really working with high humid weather conditions. Then we started the slowly business in Calicut, and we give them an experience about curating the perfumes rather than just giving up whatever there is in the shelf. And we really care about the price points. We want to give them the best quality. So the whole ingredients what we got from mostly from France, and the packaging was from China. So initially, I was working, it was a side hustle. My cousin, who was a co-founder, he was also working. That journey started with 1 kiosk. Then currently, we have 40 outlets. We are much more into shopping malls, 37 more shopping malls, and 4 airport stores. Every day is new learning for us. Like how I said, perfume is not anything new to any customers, but the experience what I give to perfume about curating their own, because everybody wants to be unique in their own way. That is what we found. Okay, nobody wants to copy or inspire. They have their own inspirations. We are trying to be that subway of perfumes where you can choose your own thing and you can choose the packaging on how much of budget you have and how much of numbers you want to choose. So that's the brand story what I have. Yes, sir. Hope I answered the question. Right, of course you have, yeah. So good to know more about the brand, and 40 kiosks is what you said, right? So these are predominantly in malls or? Yes, sir. We 37 is in the malls and 3 is in airport. So travel retail is now is in trend. So we would like to try our luck over there. And first we got into GMR Airport, Hyderabad. Then in right now Chennai Airport, and one more is in Pune Airport. So is there any journey from the offline to the online space where the consumer is probably not traveling every day through, right? Comes to the kiosk, picks it up. How do you kind of ensure, or do you do that at all in the online? Do you replenish? Do you, is there reorders that you chase? Is there any such
parallel journeys that happen? Yes, so our major 97% of the revenue comes from offline. My product, especially perfume, is difficult to buy on online. Unless you are an Armani, people will buy for you. Otherwise, it is very difficult. Then we thought, okay, we'll not have an online store, but if you go in that way, you will be out of the market. So we thought we'll go people who wants to, if I come an example like Lulu Mall Kochi, it's a destination mall. People from all over Kerala comes to that mall. So we can't ask them to come again to Lulu Mall and buy from us. Yeah. So for that purpose, we went for online to our own websites. Then we found that there is nothing like a brand name or a branding. If people are trusting others' review a lot. That is the one part I really find it very, I don't know if it's weird or not, but with 4 good reviews, then I think Google is the boss. He decides what to sell, where to sell. So online, if we cannot miss that space for sure, but currently we are not in the e-commerce side, but we are not there in marketplaces, we are only in our own websites. Right, okay. Right, thanks to that. So moving on now, Kenza Group of companies, Mr. Shahad Moideen, yeah. So your category is something that I absolutely don't understand. So I don't see those in a typical retail store. So TMT, right, is your. So tell us about how do you go about with the product? I think you also use a lot of celebrities to promote and get visibility. I see a lot of outdoor that is happening for your brand. So just take us through the journey and how you've scaled up and how do you really attract consumers to your fold? Good afternoon all. So I'm Shahad Moideen. I'm the CEO of Kenza TMT Steel Bars. And I was pretty shocked that I was invited as a speaker for this retail function. So I was thinking like I'm more into a B2B business and I have to, previous years, I've attended the event to know more about retail, to know what is happening around, to know what is the tech, what is the things people are using and all. So this time when they called for this, I was planning, what should I say? So we've been in the industry for past 33 years. It's a family business. My father is a chairman of the company. So we manufacture TMT steel bars. TMT steel bars is a thermomechanical treated bars, which is used for the construction, reinforcement bars to be precise. So it is a B2B dealership distributor kind of business. So it was pretty hard for us to do a business in Kerala for the retail distribution segment. So whoever is more into distributions, dealership and all, the main problem what we face is the credit issues. So everyone must be thinking about, I recently, while having the lunch, I was discussing with a few how to overcome that. I still haven't found out any ways to overcome that. So we are, I could say we are into, I do focus on retail also, because for me, these distribution centers, the customers there, their customer are my retail customers. That might be the engineers, contractors, and those customers. So as a manufacturer, I do focus how to bring more customers to our store, how to make them believe my product is much better, can be trusted, can be reliable. As it's a different product, so it's more about what works here is the trust issue. So people have to trust the brand. In every case, I think that's the main thing. For us, it is more, if you are planning to build a house, you give to a contractor or engineer, he does this and he gives you, these are the options. So you select a brand. So you select a brand, so you have to be, when you see 2 or 3 brands there, you have to make sure you have seen it somewhere, you feel it, if you've heard about it at least. So I make sure, what you said today, the celebrity things and all, know what we do, is it to make sure you have seen the brand. That's it. That is what we spend on. Usually people used to say, these TMT steel bars, the building material brands spend a lot on advertisements and all. Because it is just because we want to make sure, actually it is an easier way to get your brand shown across your target. So we make sure the distributors, the dealers, the customers, as the engineers, have a trust towards brand
the brand, and they feel that this brand is a growing brand, is a bigger brand. That is just, I would say, on a branding side for us, the celebrity thing is one among few things. So we do a lot of other things. We do a lot of groundworks and all. We do conduct event, we do conduct awareness. What is the things you have to be taken care of? Because end of the day, we come to a, we usually say that TMT Bar is a brand, like we are more into we do have an emotion, because when you build a house, we are the backbone of that house. When you build a bridge, we are a big part of it. And as Kenza has been in the industry for 33 years, we've been giving into more of the more Kerala projects, bridges and bigger buildings and all. So we are very careful, like we make sure we are part of the development. We are part of Kerala's growing Kerala. So we make sure our product is more, the quality side, everything, we are up to that standard. So that is the main thing where we look into. So it's been a different thing for me to come to this retail event and to talk on a different layer. And thanks for that. No, we retailers are always curious to know. That's probably the reason why RA has got you here, to know how your industry works, and if you can pick up some pointers from that. But just a quick one. You did mention about celebrities and using that imagery to build traction for your brand. Any particular way in which you go about selecting who should be your brand ambassador, and have you seen some kind of good return on that investment that makes you kind of engage with the celebrity over a longer period of time? That's actually Matthew sir has also talked about those things. So it is actually our brand ambassador is Mr. Mammootty. So we've been associating with Mamuka for past 2 years. So that has been a bigger change in the market for us. We had a good percentage of growth in our business. So while selecting the brand ambassador was a crucial thing. So as we all know, I have to find what is my target audience, who are the decision makers for a TMT Steel brand, and who is the customer for me whom I should convince that there is a brand like this. This can be trusted. We do have international technology. We do have a bigger manufacturing units. We look more into quality. Our product is Zarco. So for that, I need to find my target audience. And as we all know, in Kerala, I would say my audience, the age category would be from, I think, above 35, as sir said, above 35 to 65. So I thought, I think, other than Mr. Mammootty, I don't have an option, so that people, like, I should get that instant feel of getting trusted. So that worked, and not just that, I also make sure just the celebrity, as I said earlier, the celebrity was just a thing, and we have to work on all the other aspects, like we have to, the product was the core. Actually, before boarding Mamuka to our brand, we make sure, first thing what we did is we expanded our manufacturing facility. We brought some German technology which could give international quality to the steel products, because as Kerala, most of the area is a coastal region, so we have to make sure the corrosion issues and all should be solved. So those things, the R&D, everything was up to that point where I could hire a celebrity and make sure that that campaign was pretty good. Great. So great ROI, and I think the essence there you spoke about is building trust, really, in a commodity, in that sense, that wherein you're not directly selling to the end user, but going through the, your kind of network that you have. So that brings us back to Shibu, the only mall guy here, and the big mall guy. Let's get under the hood a bit, Shibu. It's Kerala, after all. You can share some insights also. What is it that you guys do which makes your mall so successful? Sometimes so difficult to get parking. I'm scared to go in that direction because of the traffic jams at times when you do your midnight sale and all of that stuff. It's a phenomena, right? So how does it work? Now, how do you kind of track the consumers? How do you, build that brand? You mentioned in the initial spiel a bit about what you do and bring a piece of Gulf here.
And also, do you track data in terms of consumers? How does a mall guy do all of that? Retailers, yeah, we do a lot of stuff, but I wanted to know what do you guys think? Yeah. We are tracking currently 200 million mobile phones. So I really know that each one of you is spending where? 8 hours. And if you're spending the next 8 hours somewhere else, that means that's your office. Then I track and say, where are you going? If you're going to a restaurant, I know if that restaurant has an APC of so much. And then from there, if you're going to one more outlet on the high street, then I know what is the customer. I put a genre to you and say, this is the customer who has so much discretionary income because he goes to restaurants every weekend, this restaurant, I'm tracking every day to you. That way I make you as a customer, then I know, are you in my primary catchment, are you in my secondary catchment? Then if you are in my primary catchment, if you are not coming to me, if you are going to my neighboring mall, then I go behind you. So obviously this is life. I know that that guy is tracking me also. So now what happens here is because census happened 10 years back, now we are also talking to the satellites, which are the private satellites, and I'm telling you that Malappuram as a district has the maximum number of houses created in Kerala. So because what happens is these satellites take the census of last 10 years, then they take the current census, they put all these houses and they say, these are homes, these are offices, and then they start populating it with people and then give me data out. In that sense, Malappuram is one district which actually has grown leaps and bounds. Why? And so yesterday only we were debating in our office and I was saying, let's not get into that, we are not there currently. So my point to you is that why do we get differentiated is because of the size. Why do we get differentiated is because of the amenities and we create for consumers. See, even though we just opened our one of the smallest malls in Calicut, which is close to around 3.5 lakh square feet in carpet area. But the number of parking I provided was 2,000. And it was a 13-acre plot. And we also, we understood the whole situation in that location. And we knew that if we don't do that with the provision to exit out people, and we did a lot of superficial changes on the roads to ensure that traffic was eased out, still, we knew that we will create that. The brand is such that people want to come and spend time with, come and shop in a supermarket. And when we try to create larger destinations, because as I told you that today everyone is hungry for having an experience. Everyone has a lot of tension at workplace or at homes. They want to just forget. Earlier cinemas was the only way to forget that, but obviously that medium took a hit. So then now these are experiential restaurants, these are experiential fun areas, and then retailing as such is a very big motivator for both the genres, both ladies and gents, both are genres. Now to create that, there needs to be storefronts which are larger than 6 meters. There needs to be visual merchandising which needs to be different. There needs to be the whole inside of a store which we are layouting. And we are getting into the layouting of every store to see how that is different. So there's a lot of things which you curate, and we curate it in a way, and then consumers understand it. So what happens here is these are sciences which everyone is not doing it. But I'm telling you that life has changed 360 degrees. There are good shopping malls getting created in this country because India is a consumption-based economy. 5 trillion is what our PM wants to do. So what happens here is our per capita income, which is $2,300, is going to be doubled. But obviously, we're nothing close to US, which is $33,000. So my point is, people are going to get cash in the hand, obviously, and they are going to spend that money. They are asking us to create avenues. So we are creating the avenues. So Lulu, as such, has understood that we are creating larger than life models. And then obviously, you need to know your data. You need to use AI and machine learning to know your consumers, because the fact I told just before is that online retailers, yesterday the gentleman was saying, quick commerce, I think tomorrow it will be snap commerce. So you snap and you'll get it.
So someone will say, you know, so my point is to do all that, you need to have the back end, you need to be connected with all the dots, that precise order goes without any mistakes, then only consumers are happy about it. So if you can personalize the consumers, you know, understand your consumer, personalize the needs, and ensure that that is delivered. And obviously people are all worried about, how sustainable are you, how socially responsible are you, how are you connected to the community. You need to be having a big social responsibility. So if you can create your brand image in such a way that the consumers, the new generation feels that you're a socially responsible company, you're a sustainable company, your back end is thing, you're ethical in your practices, a lot of transparency is there. You know, you're very clear about the way things are. Your staff. I think many people forget the people, customer. They think about consumers. They don't think about the staff. So I think like the sir said that he has shared his companies and made everyone an owner. If you can make your staff the owner by ensuring that all these ethical practices, what you want to do for the consumer, also you do with the staff, and don't cheat them, train them properly, give them the right salaries, and give it on time, give them, motivate them, give them promotions. And then obviously the science is there. I think the only reason Lulu is Lulu, and why people spend 30 years and 40 years in this company is only because of the fact that what Mr. Yusuf Ali sir has given to all of us. Just a quick one out of curiosity. Is that midnight sale really, what kind of X numbers do you get? Oh, we do superb numbers, and I tell you, we do it only 2 times in a year. And again, why? Because people trust us that we'll do something different. That's the reason people come to us. Yeah, thanks for that. I think the tracking one is scary, but somebody in the morning was talking about RFID tracking and all those things. So we are being tracked. No surprises there. But I think there are previous. Till the time your location is on in any one of your app, you're tracked. Any one of your app, your location is on, because 2 people are sharing data to me. One is the app guys and one is the mobile guys. You have no choice. Well, I think Lulu will, I don't know, Lulu and others like Lulu. Don't make it a problem now. I don't want I'm not going there. I'm not going there. So anyway, I think typically then we will get into consumption and tracking what is there in the refrigerator, what is there in the washing machine, and what is there in the wardrobe, and all of that at some point of time. With this RFID is more, I think in that direction. So, sir, supermarkets discussion നടക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ രാവിലെ ബിജു സാറും എല്ലാം പറയും ക്വിക്ക് കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഡാർക്ക് സ്റ്റോർസ് കുറേ ബസ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഇതും പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാമാർട്ട് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം പിന്നെ ലുലു ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ ഓൺലൈൻ എല്ലായിടത്തും കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ആ ഷെയർ ഓഫ് വാളറ്റും ഷെയർ ഓഫ് മൈൻഡിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു നടക്കുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റിംഗ് സാറിന് ഇപ്പോൾ 2000 സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അസോസിയേഷനിലുണ്ട് അവരെല്ലാം ഗൈഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വറിസം സിറ്റുവേഷൻ ആണോ അതോ സാറിൻ്റെ ഇവിടെ കുറേ എന്താ പറയുന്നത് ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ കസ്റ്റമർ ഡേറ്റാബേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോയലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സെക്ഷൻസ് ഇൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഡിവിഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 തട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം. അത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സാണ്. സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ ഷോപ്സാണ്. അത് അത്യാവശ്യം കോമ്പറ്റബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഈ രണ്ടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അതിൻ്റെ 3ാമത്തെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കൺവെൻഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ്. അത് തന്നെ 2 സെക്ടേഴ്സുണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാണ്ട് ജനറൽ ട്രേഡിങ്ങിൽ വരുന്ന കുറേ ഒത്തിരിയുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 4000 ആണ് ആവറേജ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു 3 ടൈംസോളം ജനറൽ ട്രേഡിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് കൂടുതലും നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ട്രേഡിങ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അതായത് ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട്
അതായത് നമ്മുടെ അസോസിയേഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അതായതിപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ്സ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലുലുവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് അവർ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. അല്ല, ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ്സും ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം അതൊരു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് സോണൽ വൈസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സോണൽ വൈസൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് എല്ലാവരും ടുഗദർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമാവധി. അതായത് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചും കൂടിയും അതായത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അത് ഒരു പരിധിവരെ ഈ അസോസിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 1-2 ഞങ്ങൾ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് 1-2 അതായത് വിജയിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം പല കോമ്പറ്റീഷനുകളിലും നമുക്ക് ബാർഗെയിനിങ്, അതായത് എത്ര വലിയ കമ്പനി ആയാലും നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്, അതായത് അസോസിയേഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ, അതായത് പലർക്കും അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ അതായത് അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സിസ്റ്റം വേണം. രണ്ടാമത്തത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വരണം, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രാൻഡിങ്. മൂന്നാമത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഇക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള പർച്ചേസിങ് സിസ്റ്റം വരണം. ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ചെയ്ത് നടത്താനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തായാലും പാരലി നമ്മളൊരു പരിധി വരെ, അതായത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റം വരും. ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇന്ന് കാണുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത്രയും നമ്മളുടെ മൈൻഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന, അതായത് ടൗണുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾ ഓവർ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഒരു മെയിൻ സിറ്റിയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു 30% ഒക്കെയാണ് ടോട്ടൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതായത് നല്ല ഭാഗം ഇപ്പോഴും ജനറൽ ട്രേഡിങ്ങിലാണ് ബിസിനസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് അതിനൊരു കൺസിഡർ പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ, അതവിടെ ലഭിക്കും. So everybody can coexist and win in the market, ആണ് സാർ പറയുന്നത്. So I think we are almost out of time. I think we have 2 minutes, or we'll see. Any questions to the panel? You can just take the name of the panelist you want to address and ask your question. Okay, looks like there are no questions. Is there anyone? No, okay. So thank you all for being part of this panel and giving insights from such diverse backgrounds. We appreciate it. Thank you. Yeah.